வணக்கம் நண்பர்களே, இது தமிழ் நண்பன் ஷார்ட்கட் சேனல். இப்போ நான் பார்க்க போகிறது முனிசிபாலிட்டி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை போர்டு. அதிலேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தேர்வுக்கு எல்லாருமே தயாராகிட்டு இருப்பீங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்றத ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அந்த மெட்டீரியல் நம்ம ரெடி பண்ணின மெட்டீரியலில் இருந்து தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்றது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணி வாங்கினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த சிலபஸ் தான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கொடுப்போம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் 2 அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு இந்த மெட்டீரியலில் இதுதான் இருக்குது அப்படின்னு ஷோ பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. அது போகவும் அப்புறம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸை ஒரு சில நபர்களால் தெரிஞ்சுக்கவும் முடியும், ஓரளவுக்கு படிச்சுக்க முடியும். ஏன்னா இப்போ யூனிட் 2ல் ஒரு 700 கொஸ்டின் 800 கொஸ்டின் இருக்குன்னா நம்ம அது எல்லாத்தையும் வீடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணி வீடியோ கிளாஸஸ் அப்படின்றத கொடுக்க முடியாது. ஸோ மெட்டீரியலாக நீங்கள் பே பண்ணி வாங்கினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூனிட் 2ன்னு கிடையாது, 10 யூனிட்டுமே வந்து கவர் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அது போக உங்களுக்கு வந்து தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்துடும். ஸோ அது இல்லாமல் ஜிஎஸ்ஸும் வந்துடும். எல்லாமே சேர்த்து தான் நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்றது ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஓகே, இதில் வந்து கொஷின்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். இப்போது The work done in producing strain on a material per unit volume is called resilience. The property of material by virtue of which is a material can be beaten into plates, malleability. The combined effect of external forces acting on body is called option C, load. Dash load is one which is considered to act at a point. Option C, point. The internal resistance which the body offers to meet the load or external force is called stress. The unit of stress in SI unit is D, all of the above. Nm by mm squared, Kn by mm squared, N by mm squared. Dash represents the resistance developed by a unit area of cross section. Option A, unit stress. Simple stress is often called direct stress. The deformation per unit length is called strain. If L and DL are the length and change in the length respectively, the strain is equal to DL by L squared. L. If V is the volume of a rectangular bar subjected to a 3-dimensional stress state and the Poisson's ratio for the material is 0.5, the change in volume of the bar will be option D, 0. For material, Poisson's ratio is 0.25. Relation between E and G will be 2.5 G. The modulus of elasticity of a material is 210 GPa and its Poisson's ratio is 0.4. The modulus of rigidity of the material is 75. The value of factor of safety is always greater than 1. The value of margin is safety is always option D, greater than 0. If the working load is 1/3 of the ultimate load, the factor of safety is 3. If 1 is subtracted from the ratio of yield stress to working stress, the quantity obtained is known as margin of safety. Stress does not depend upon change in length. Stress does not depend upon modulus of elasticity. A metal plate of length L and width B has a circular drawn on it. If it is subjected to a compressive
stress acting along its width, the circle will become ellipse with major axis along its length. If d is the diameter of the sphere, the volumetry strain is equal to 3 times the strain of diameter. If L be the length and d be the diameter of cylindrical rod, then volumeric strain of the rod is equal to strain of length plus twice the strain of diameter. The extension per unit length of the rod due to suddenly applied load as compared to same load gradually applied to same rod is option B, double. The tensile force at the distance y from support in a vertical hanging bar of length L which carries a load B at the bottom is equal to dash, where W equal to weight per unit length. Option C, P plus W 1 minus Y. Total elongation produced in a bar due to its safe weight is given by where is the density of material in kg by amps cube. Option B 9.81 12 bar 2e. The elongation of a circular tapered rod is given by dash, where P equal to axial pull and D1 D2 equal to diameter at 2 ends. Answer A. P 4PL by ED 1D2. If a bar of length L m extends by 1 mm under load W, the strain is 0.001 1 by 1. 4 wires of same material are applied the same load. In which of the following cases the elongation will be maximum length diameter? Option A 2m 1 mm. If ES equal to 3 EA, the stress in steel of a composite bar made of aluminium and steel strips each having a cross-sectional area of 300 mm2 and subjected to an axial load of 12 kN. Option C 30 MPa. The modulus of rigidity in terms of modulus of elasticity is given by option B E by 2 1 plus quotient. The modulus of elasticity in terms of bulk modulus is given by option D 3K 1 minus 2 quotient. The ratio of Young's modulus and bulk modulus is given by option D 3 1 minus 2 quotient. The modulus of elasticity in terms of bulk modules and modulus of rigidity is given by 9 kg by 3k plus g. For a Poisson's ratio of 0.4, for a material, the ratio of shear modules of elasticity to modules of rigidity is option D 5 by 1/4. The material has modulus of rigidity equal to 0.4 into 105 n by mm square mm2 and bulk modules equal to 0.95 into 105 n by mm2.
The Young's modulus value in GPa is option B 105. A bar of 30 mm diameter is subjected to an axial force 280 kN. Length of bar is 400 m and E equal to 200 GPa. Determine volumetric strain if m equal to 4. Answer is B 9.9 into 110 bar minus 4. A rail 20 m long is prevented from expansion at both ends if the temperature is raised by 300 C. Stress included in rail is E equal to 200 GPa equal to 12 into 10 bar 6 by square C. Answer is C 72 MPa. A tensile material is having Young modulus 2.1 into 105 N by mm2 and modulus of rigidity is 0.82 into 105 N by mm2. The value of bulk modulus is option B 1.6 into 105 N by mm2. A steel rod of length is manufactured at a temperature 200 C and its temperature increases up to 1350 C. What are the thermal stresses induced? E equal to 200 GPa equal to 12 into 10 minus 6 by C. Option D 276 MPa. A steel rod of 3 m is manufactured at 250 C. The temperature of rod is increases to 1250 C. If free expansion is 3.6 mm, what is the temperature stress produced if 1 mm expansion is permitted? Option D 140 MPa.